daar overheen een teken heb gedaan. Dus ik zit wel een beetje zo schuim, dat betekent daarheen, maar de raam naast daar. Dus ik zit niet bepaald comfortabel, maar hey. Weet je, het is gewoon hoe het is. Ik zit even comfortabel, ik zit vooral lekker warm. Wandelen we niet, maar we gaan lekker gamen. Ik stel een beetje aan en dan weet ik. We gaan eerst naar deze thuis. We hebben precies geleverd waar we net zijn gebleven. We moeten nu een gesprek aan met, weet ik veel, ja. Ik weet niet meer wat er is gebeurd, maar we moeten iemand zoeken. Of we moeten iets of iemand zoeken of er is iets gebeurd, ik vergeet wat het is. Dat we. Good day. My name is Desarday from the congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. Yodoejo asked me to help you. Any information you can give me would be very useful. This is true? I hope your words to be heartfelt. My insides are twisting in fear that my brother is lost. Ik weet het er zijn een plaag met beesten. Er zijn heel veel allemaal wilde beesten zijn er en die zitten nog meer wilde beesten. En ze zijn nu agressief in plaats van kalm en daar hebben we er last van. En wij moeten nesten gaan doodmaken of zulke dingen. Wat is brother look like? The disappearing of the brother or his brother enemies. Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is wild off the tether, and often his curiosity gets him in trouble. Okay. Can you tell me more precisely when he disappeared? Where and under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember anything out of the ordinary? No, he was full of joy, full of life. I am so worried about him. Okay. Dus hij ging vissen. Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. Perhaps a youthful rivalry. He didn't get along particularly well with the master hunter, but it was nothing serious. Perhaps the missionaries. He did get into a fight with them, but they surely wouldn't have taken him. That could be a lead. Was he close to anyone? He has been dreamy and more joyful than usual. Those are the signs of someone stricken with love. But he no longer wants to share secrets with me. He told me that he has grown beyond the shadow of his brother. And the birds in his branches are his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. They've become angry of late. But he knew how to avoid them. He might have had a run-in with the Mindshakers as well. He got into a fight with them a while back. Because of a young girl in our village. You think the missionaries might have sought vengeance? I don't know. But he might have went to find them in their village. He bears no good feelings towards them. I will go and see. Maybe they can tell me more. Could you tell me about the missionaries? The Mindshakers. They came here to take us to a marvelous village. They said it was a perfect place, where all is shining in light, and where there is no danger. Their words seem to have been to your liking. A place full of peace is a dream. Here we must fight to survive, since the Tenlands have grown angry. And now their stories of light are difficult to imagine. It seems like a beautiful place, though. But my brother fought with them. They gave trouble to a young girl, one of his friends.
He told me that these mind shakers were liars, that they were hurting the more innocent young. I don't really know what to think. If they took them, could you tell them to give them back? There is no fair trade for our children. The story about the fight compels me to at least go and ask them some questions. Ik denk, wat ik nu heb gehoord, ik geef dat bij deze vraag meer informatie, maar wat ik vanaf nu denk, is dat die broer was verliefd op iemand, ging er naartoe, is in problemen gekomen. Maar het verhaal is zo onduidelijk dat ik niet zeker durf te zeggen dat het waar is. Maar dat is een beetje mijn gedachte nu. What can you tell us about the Tenlands? They are beasts that live near water, rivers or coasts. In all our memories, only if you approach their nests do they anger and attack. But lately... Yes. Katazak told me they attacked the villagers. Could you point in the direction of their nest? I know where to find one, but there are certainly more. My brother should not have left the village alone. But for a while now, he does not share my fears for him. I must be leaving. Oké. Ja. Ik kan even de nest even regelen. In plaats van de hele tijd hetzelfde. Ga ik nu even een van de nesten? Of, ja, ik ga gewoon naar een van de nesten die ik ken. Ik heb er nu 2. En dan kom ik terug, ga ik met de andere praten en dan ga ik naar het andere nest. Oh, oké. Als ik over de weg ben, dan wordt het pas gevaarlijk. Oké. Right. Waarom zit jullie ook weer met het team? We werken hier met We are near water. In the place the fisherman's brother mentioned. A nest must be close to here. Ik ga eigenlijk die trijpmeisje weg. Ze hebben een beetje van trijps en shit af. Oh, zo, oké. Oké, boy. Daar ga ik niet in vluchten. Het zijn er maar 3. Het zijn er maar 3. Weet je? Kansen aan als ik wil. Oké, het zijn er meer.
would be better to come back later. Nee. Regel het nu. It is dawn. The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the nest. Oh! Kom met dood man. Kun je door hoor? Kill him. Bad beat, bad. Oké, nice. Wat is hij eigenlijk allemaal bij? Ah. Oké. Oh. Oké. We gaan naar de volgende jongens. Oké, ik zie vleermuizen. Ik ga vleermuizen altijd vermijden. Proberen. Behalve als het niet anders kan. Deze kan ik sneak attacken. Oké. Ik heb hier een skill point. Die ga ik hierin steken. En ik heb hier een skill point. Ik weet niet wat ik wil eigenlijk. Ik denk dat ik hem gewoon open laat. Tot ik één van de dingen nodig heb. Wat is dit? Wacht, hoeveel is dit? 244. Ik kan deze. Ja, oké, ja, dat is wel best wel. Oké. Oh joh, ik kon nog lang niet voorzichtig zijn. Ik kan hier gewoon lopen. Ja, of nou. Oh, dat is hier. Kut. Ga je weer dat beest aan hoor. Kijk, daar zie je ze. Er waren wel de beesten, maar het was nog niet een nest. Je ziet daar helemaal recht. The hunter told me that I would find a nest in this area. Bukken.
Oké. 1, 2, 3. Dan waarschijnlijk nog 2 uitkomen. Dus 5. Is een dominante? Oké. Ik kan via hier lopen, zeg als even. Dan kan ik gewoon eentje surprise attack worden die sowieso low is. Of heel misschien dood. Terug. Moet je wel, of wil of niet. Gewoon YOLO en kijken wat er gebeurt. Kijk. Die ziet mij. Niet meer. Oké. Die ziet mij. Ik zou hem moeten eentje stealth attacken. Ik dacht ik YOLO naar midden ga, dat ze me sowieso niet zien. Oké, YOLO dan maar. The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the rest. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Your armor is falling apart. Kill him. May the shadow engulf our enemies. Wat is dit? Vergeet. Een skill point. Oh. Ik wil deze hebben. Dat oog, maar nummer 2. Wat is het eigenlijk? Ik dacht dat 2 had, maar blijkbaar niet. Ga ik wachten voor deze. Lekker bezig, boys. We gaan terug naar het kamp. Alleen even de... Wacht. Hij is gedestroyed, toch? Ja, oké. Dan gaan we naar het dorp weer, weet je. Wacht. Dan moeten we langs die battle weer. Dat is jammer. Dat is wel jammer. Want dan is er weer kans dat we dood gaan. En die kans wil ik eigenlijk niet nemen. Wat zit eigenlijk? Toch door de missie. We gaan weer even naar het kamp. We gaan die laatste dingen erachter komen. Ik weet niet waar het is. Het is denk ik daar. Hier is waar het gaat gebeuren.
Jij gaat... Oké, wacht wat. Ik wil... Jullie komen met mij. Hier gaan we stealth, want hier gaan we de battle gebeuren. Here comes our pay, boys! Dom. De enige reden waarom ik dit hun meeneem is dat zij is een kamppersoon, dus zij weet je van, wat was ik? Wat als ik jouw pak teruggeef? Een upgrade, waardoor... Ik vind dat ik meer bij jou staan, je bent meer... Handschoenen en shit, dat kies ik wel wat je aantrekt. Eigenlijk wel raar, ik kies wat ze aantrekt. Kut. Maak ze niet wakker. Iets wat ik weet van vleermuizen. Kunnen we dan, jongens? Nou, hou er maar in. Hallo mensen van het dorp. Wat is het? Oh ja, het dorp gaat verder. Hier naar boven. Oh, hallo dame. Good day. I have been sent here by Yodoejo. He asked me to help you. I hope he is right, and that you are not like the Moin Shakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I am here. To attempt to find her, or to understand. Then I will tell you what I know. Ik heb alleen die broer niet gevonden. Ik ging ook niet echt zoeken of zo. Your sister, what does she look like? She is a very beautiful young woman. Kind and sweet. I miss her so very much. Is she very careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes, she knows it very well. But she has been star-eyed of late. And the stars make you forget all caution. Oké. Vandaar dat die zus met die broer naar een plek gingen, dood zijn gegaan. How long has she been missing? 2 nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries. It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly, in the clearing. We find a great many berries there. Oké, nogmaals. Broer, zus. Je kennen elkaar niet. Die explosie wordt hier niet mee. Heb je deze al gehad? How long has she been missing? 2 nights have gone by since, but she never returned. Do you know where she usually goes picking? Oh, die heb ik al gevraagd. Oh, nee. Is there anyone in the village that might want her harmed? No, everyone loves her. Maybe a little too much. Why do you say that?
She is beautiful and young. The mine shakers took notice, and the boys of the village did as well. What do you think likely happened to her? She might have been attacked by the Tenlands. But it was early, and they come out mostly at night. You think it might have been something else? I hope. Even if it is a strange hope. Perhaps she was taken by the mine shakers. They were pestering her the other day. They behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But do you think that they might have captured her outside of the village? That merits inspection. Could you tell me anything about the missionaries? They are monastenaig. They think that they can take anything they desire. What do you mean? They came to our beautiful village. They wanted to take away our young people. Many heard their words and left. We never saw them again. But I saw how they treated my sister. I believe that they take the young to serve them. They wanted to take my sister like that, as if she were a tool. And if it were not for the young fisherman... The one who was also missing? Yes. He was very brave. I hope they didn't hurt her to avenge their pride. I'm going to have to go and speak with them. Tell me about the Tenlands. About their attacks. Before, I only very rarely came across the beasts. We knew their nesting grounds and kept clear of them. But now they are everywhere and they attack everyone. They've even been known to come as close as the clearing where we pick berries. Very far from their favorite grounds. Do you know how to fight them? No, I am not a fighter. If you want such advice, ask the Master Hunter. Well, I will go and investigate this clearing. Dat is een logisch, hoor. Perhaps they've built a nest near there. It is possible, because before there was never one near there. Okay. Your sister, by chance, was she fond of a young fisherman who also disappeared? They have known each other since they were little. Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the mine shakers wanted to take her. But she is promised to another. I couldn't care less about her reputation. An engagement can be broken. If you know anything at all. I have told you all I know. Okay. My sister is certainly wounded somewhere or taken by the mine shakers. Very well. Let's continue. I must leave now. Oké. Ik denk dat die broer die ging vissen en die chick die visjes ging plukken niet alleen maar vrienden waren. Ik denk het oprecht, want toevallig dit. Dat ze elkaar heel goed kennen en dat soort dingen. Oh, hij is dichtbij. Oké. Dan moet ik eigenlijk heen gaan. Pad naar links. Pad naar links. Oké. Pad naar links. Pad naar links. Wie ben jij? Nope. Dit is toch de goede route? Nee, ben op een manier verkeerd gelopen. Het is naast oké, dit is hier, oké, ik kan daar niet heen, top. Ik moet naar rechts. Ja, oké. Ik ga Given de the goede... presence of Tenlands in this clearing, there must be a nest not far from here. Precies. Hè. Ik kan dan gewoon afrennen eigenlijk. Ik kan het doen. Dit zijn er intens veel. What the fuck?
gozer. Oké, wacht. Ik ga even hoger op. Ik ga stellen. Eén zie ik daar in de links. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8. Als dat er 3 in de grond, dus 8, 9, 10, 11. 11 beesten moet ik, oké. Ik weet niet zeker dat ik dit prettig vind. Waar guard hij nou? De steen, daar beweegt de steen, je weet niet. Alsjeblieft, ga dood. Yes, 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 yes. Hij is dood, hij is dood, hij is dood. Oké. Oké. Blijf kalm. Blijf. Blijf. Blijf gewoon, blijf. Blijf. Oké, ik doe het nog prima. Ik heb geen zin om ze allemaal aan te vallen. Ik ga heel sneaky. Hoi ja! Mentioned that their dominant only went out at dawn. I would be better to come back later. Nee, ik ga ze gewoon wat ook maken. Maybe enlighten protect me in this battle. Auw. Pekker. Hier. Een boom, jongen. Auw. Dit beest. Your magic is running out. Take a potion. Heb ik een potion? Je liegt tegen mij, ik heb geen potion. Oké. Ik heb ze dood. It is dawn. The ideal moment. I must kill the dominant before the storm ends. Protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Auw. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Dat ook. Kijk. Oké. Kon ze het echt niet zelf? I can't do that. Huh? I can't do that. Oké. Oké, misschien. I can't do that. Oké, wat was de naam? Make it explode. Require one ultimate blur.
Ik bedoel... Het is geen accuratie. Hoe heet dat ding? Make it explode. Require one... Ik ga nu ook doen. Require one... Oh, nog wat. Ik kan het niet uitspreken. We hebben hier... Strength. Die. Metal power. Willpower. Accuratie. En dat is die. Die zijn er allemaal niet bij. Nu heb je deze. Dat is de ene, deze heb je nodig natuurlijk. Ja, ik zeg wel van, ja, je moet je upgraden. Ik kan dat al niet. Ik moet dan even omhoog komen. Hoe doe ik dat? Dat doe ik om een andere missie te doen. Woe! Andere missie. Wacht, wat is hier? Ah. Er zijn... Oh, oké. Hoe kom ik daar? Hier achter. Ik ben teleurgesteld dat ik het niet kan. Ik kon net 2 keer dat ding wat vernietigen en de 3e keer... Nee, je hebt dit nodig. Domme. Jongens, jullie moeten hem opblazen. Ik heb het helemaal geleerd, jullie moeten alleen opblazen. Het enige wat jullie moeten doen is het kapot maken. Een fik steken of zo, doe wat je wil. Maak het kapot. Ik doe mijn eigen ding even. Oh, kut. Daar heb je meer van, die beesten. Het kan beter om er even omhoog te komen eigenlijk. Ja. Ja. Ik kan beter gewoon op het pad leven, weet je, en dan ga ik naar rechts. Oh, wat de fuck doen jullie hier? Dat zijn die beesten. Oké. Nogmaals, wat doen die hier? Uit het niks. Attack hem! Kill gewoon die beren. Gewoon dood. Gewoon jij. Daar. Stout. Stout. Waarom? Hello. Good day. I am the legate of the congregation of merchants on this isle. Might I ask you a few questions? Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know?
Could you tell me what your mission here is? We must return these lost souls to the light and guide them so that they might receive the revelation. We have constructed the perfect village, Eden, where they might discover peace. In this protected paradise, they can receive divine teachings and join the illuminated, chosen people. Okay. Have you heard about the Tenlin attacks on the village? I didn't know those creatures were given that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our help and some comfort in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. Of course. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly desire peace, they must see the light. You haven't been victim of these attacks. On occasion, yes. But thanks to the Illuminated, we were able to chase them away with little effort. You seem to assert that the attacks of these Tenlins is somehow linked to the demons on the Isle, whereas these are creatures that the natives have always known. They nest beside them. These are familiar beasts, but hasn't anyone informed you that their patterns have changed? These creatures have been riled up by the demons of the island, who have come to realize we are near victory. Sending them against these poor people, they maintain them in a state of fear and obedience to their shaman healer. There is only one way to truly make these attacks cease, my child. Convert these people. Defeat these demons. The Donegad wishes your departure. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will not leave this place until the light shines over every dwelling. Yes, good to leave. The Donegad wishes your departure. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Yeah. Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will not leave this place until the light shines over every dwelling. I must go. We are going to need to find some leverage if we want to force these missionaries to leave. Perhaps searching through their belongings will give us something we can use to put pressure on them. Okay. One more thing. Yes? I must go. Ik kan er niet heen. Hoe is ik sneak? One more thing. Yes? I must go. Ik kan daar niet heen. Oké. Loopt om. Weet je. Kan ik niet mogen. Oké. Ik moet dus een weg krijgen. Oeh. Ik denk om een nacht te maken. Om een nacht te maken moet je... Ja. Zorg als nacht wordt, maar... Het is voor elkaar. Ik ga even voor het gat. Ik denk... Ik durf hem bereiken, maar...
je daarachter is van geleid. Hier moet komen. En daar komen. Moet je hier komen. En als je hier wil komen, moet je over die balk heen. Kijk naar die balk. Kijk wat ik dan daarvoor moet doen. Weet je? Oh. I need a bit of practice. Figuur. Oké, kan ik dat. Oh, figuur. Nee, dat is het enige wat ik niet kan. Kom op, dat is toch niet zo heel moeilijk. Het is een boomstap. Ik kan er toch overheen lopen. Kan ik omlopen? Nee. Het is of er doorheen, maar dan ook aangesproken. Je wil op te spreken kun je aan. Dus of zo, hier moet je een hoge heuvel op, dat kan ook niet, dat loopt dood. Het enige goed is dit. En dan naar achter zo. Oké. Dan ga ik die andere missie doen. Ik ga hem wegkrijgen, als het wil of niet. Maar misschien duurt het wel langer dan wat ik had gehoopt. Ik kan niet eroverheen. Ik kan niet zeggen. Als je wil lezen, kan je het gewoon proberen pauze te doen op tijd, maar... Meestal pak je dingen op. En dan kijk ik er weer naar, maar... Ik pak ze op gewoon... Voor als ik denk van dat lijkt me belangrijk eigenlijk om wat te lezen. Dan kan ik het lezen. Oké. Oké, maar redden. Nee. Oh, oké. Die hebben er op dood op. Die hebben de dood opgegeven. Oké. Oh. Alleen omdat ik niet kon kruisen. Dus ik ga doen, ik loop ook van voorbij deze. Ik ga gewoon rennen. Ik ga rennen en niet meer stoppen. A basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our two lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left their takings. Let's search the area. Maybe we can find their trail. Dat is heel moeilijk zo te zien. Oké, top. Maar dit moet één persoon zijn. Er kunnen niet twee mensen. Dit zijn geen twee mensen. The cavern seems to be home to some creatures. Let's be wary.
It could very well be the lair of that great tenant the hunter spoke of. Als het niet een heel groot monster is, prima. Alles kan ik aan. Alleen die hele grote monster met die hoorns en die kan springen en zo. Die kan ik dan weer niet zo makkelijk aan. Ik kan hem aan, maar niet zo heel makkelijk. Wat? Oké, ik hoor beesten. Shield 3. Hoor ik meer? Oké, Porto. Attack them. Oh, kill them. May the shadow engulf our enemies. Your armor is falling apart. May the shadow engulf our enemies. Auw. Good save. Yeah. One is older than the others. Judging from his clothing, he was a missionary. The two others are more recent. A man and a woman. No doubt our missing couple. They were dragged here and devoured alive. What a tragic fate. Uh-huh. I cannot believe that these missionaries used such a ruse to achieve their goals. 2 youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the Renaigse. Their words are always sweet, but all they bring is death. Ah! Oh, man. Dat ging maar hard, dat gaat. Hakken! Kill hem. I can't do that. Nogmaals, ik had niet het ding kapot maken, nog steeds niet. Dus laat gewoon nest hier. Wacht. Ik heb, nee, ja, deze. Mental power, oké. Met het oog heb ik nodig. Kan ik nu... Ik kan deze nu doen. Dat is ook goed. Hier heb ik wel nummer 4 voor nodig, dus dat is heel moeilijk. Maar dat kan ik niet. Ik heb hem gevonden. Ik kan hem niet destroyen. Kijk. I can't do that. I can't do that.
Dan niet. Je moet gewoon snel even up gaan, waardoor ik snel het kan regelen. Dat ik het wel kan doen. Zijn niet meer beesten? Zo ja, laat je horen. Hallo, beesten. Beesten. Hallo, grote kamer. Your magic is running out. Take a potion. Beestjes. Beestjes. Ik weet wat ik dat moet doen, maar ik kan dat niet doen. Mijn game... Ik heb dat niet. Zoals wat ik nodig heb, heb ik niet. Beestjes. Oh. Leer goed. Nou, dit is nice. Let's go. En gewoon eerst volgende wat ik doe wanneer ik een beest zie is het afmaken. Ik ga niet meer omheen sluipen. Ik ga het gewoon afmaken voor XP. Oh, daglicht. Mijn ogen doen pijn. Kan ik niet gewoon zeggen, ja, ze zijn dood. Beestjes. 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 Beestjes, beestjes. Oeh. Beestjes. Maybe a knight can protect me in this battle. Your magic is running out. Take a potion. Ah. Your armor is falling apart. I need help. May the shadow engulf our enemies. Oké. Kan ik zien welk level ik ben? Vooral hoeveel ik nog moet. Oh, ik ben ver. Hoeveel wat experience maar. We gaan de goede kant op. Thanks dude. Kom mee, we gaan verder zoeken naar meer beesten. Nee! Nee, wie zou dat doen? Welke papa? Wie? Nee, wie zou dat... Oh, dat heb ik al vast gedaan. Maybe a knight can protect me in this battle. Oh, dat was een deze. May the shadow engulf our enemies. Yes, hoor. May the shadow engulf our enemies.
Bad. Kom hier. Nee. Hij gaat echt niet vluchten, weet je. Ik denk hem nu. Nee, joh, maak je op. Ik ga niet de goede kant op. Ik krijg nog geen laten. Ik krijg geen experience. Nu doe ik al deze beesten voor niks. Een kamp. Nice. Hier nodig. Wat ben ik? Open hier. Wat is hier? Als ik richting daar ga, dan zou er vast wel meer van die beesten zijn. Dat heb ik allemaal nog niet ontdekt. Dan gaan we deze kant op. En nu ook hier is. Veel beestjes zie ik. Oh. Hallo? Oké, het heeft goed al weg. Hey, zit even. Ja. De enige reden waarom ik deze beest doodmaak is, dan kan ik tenminste missies verder doen. Volgende beesten. Dat is een hele simpele beesten. Nou, wat mijn kill te zijn. Vos. Oh, niet die bastard. Kom maar links. Wat is dit? Wat is er voor sneaky route? I can't do that. Oh. Twee heb ik al nodig. Ga weg. Hoe ver ben ik eigenlijk met... Gaat niet snel, maar het gaat wel naar boven. Kijk, hij is nu op 5588, oké. Nu wil ik deze beestjes ook maken, hè. Your magic is running out. Take a potion. Of je 3 doden maken. En ik heb er nu... Niet veel. Dat was 5588. Kijk, het is niet veel, maar het is wel iets. Wacht, dat is nu? Oké, 5936, 5936, 5936, 5936, 5936, 5936. Oké, van loot krijg je helemaal niks. Oké, misschien krijg je ook een tikkeltje, een klein beetje, maar ik weet niet. Wat als ik hierin ga? Ik wil gewoon een level van... Oh. Hello? Halt! Entering this camp is strictly forbidden. Very well, soldiers. We're leaving.
Aha. Kill them. Halt! Entering this camp is strictly forbidden. Very well, soldiers. We're leaving. Nee, de kill ze. Krijg je XP voor. Krijg je zo'n oorlog en zo met landen en zo. Maar, waarom heb je eigenlijk ons kamp aangevallen? Ja, ik had XP nodig. Die. Hey, alle klein beetje helpen. Dat ik je zo doorpost dat ik al een eten heb vermoord en al een beesten. Oh. Kijk hoe lief. Wat een mooie reunie. Kijk wat verstoren. Protect me in this battle. Your magic is running out. Take a potion. Oh, May the shadow engulf our enemies. Oké. Dan als ik ze allemaal ga looten en dan alles verkoop. Oké. Er waren heel veel beren. Oké, het gaat ook een goede kant op. Maar ja. Uit. En ik dat ze al een klein beetje helpen, hè. Je kan niet boos op me worden, want waarom zou je boos op me worden? Alleen maar met sneak 2 kan je naar binnen. Daar, mensen! Kill them! Alles voor de XP! Kill them! Oh. Oké, wacht. Ik ging iets te wild in. Oké, wacht. Ik kan ze aan. Ik kan ze aan. Ik kan het. Ik kan ze aan. Ik kan ze aan. Ik kan dit. Vertrouw mij. Ik kan dit. Kijk op mijn oog. We moeten die kant op. Ik ga ze doodmaken. Als je wilt niet. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. I'm wounded. I need help. Come here, beauties. Ow, 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 ow. Engulf our enemies. I am wounded.
Hey, 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 nee, 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 nee. Stop, in de naam van de wet. Kill hem, kill hem, kill hem. Oh, stop. Oh, het werkt. Go, 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 go. 102. May the enlightened protect me in this battle. Gewoon te ver gaan, maar dat is worden afgeleid. May the shadow engulf our enemies. Kut. Ik was zo dichtbij. Ik was zo dichtbij. Oké, welk gebied is dit eigenlijk waar ik ben? Heb ik een idee? Ik heb toch best even een idee. Maar dan heb ik wel even weten wat voor gebied het is. Dit is... Oh joh, het is hier. Oké. Want ik heb een idee. Andere kant. Kijk, hier kom terug. En nee, ik ga niet naar mijn half 2 broer. Oké. Volg mij jongens. Ik heb een idee. Have you seen it? Nee, wacht, mijn eerste Thank you for cel. your visit. Welcome. Have you seen it? Want ik heb toch wat te verkopen. Kijk, verkoop. Niet verkopen. Dit zijn allemaal betere armen, die hoef ik niet te verkopen. Deze ook verkopen. Deze ook verkopen. Nee, ik ga niet mijn cape verkopen, want dat is gek. Kijk hoe goed ik ben nu in. Oké, en ik... Battling. Dat is een cadeautje voor mijn 2 mensen die ik nu heb. En ik wil ook even...
klote creeper. Oké, een sleeping potion. Die had ik nodig. Voor een missie, maar ik niet. En ik heb HP shit nodig. Een health. Power potion. Power potion, ik kan ook wel een health. Van 10. Power 10. Magic 10. En deze. Voor de rest heb ik niet de dingen nodig. Thank you for your visit. See you soon. Hier, kijk. Oh, jij kan het niet. Dan gaat allemaal cadeautje ook niet door. Oh, wacht. In de gouden ring hier. Oh ja, wapens versen, maar... Jij hebt maar 2. Ah. Geef me van. Welcome. Have you seen an... Ik wil even weten. Thank you for your visit. See you soon. 140. 240. What? Have you... 240. Nee, het is hetzelfde. Thank you for your visit. See you soon. Come closer, good people. The Nee. Volg mij. I need a bit of practice. Volg niet mij. Oké. Ah, oké. One armor that fits you like a glove. Oh, Oh. Oké, bij. Armen. Cool. Ik wil dit arm eigenlijk upgraden, maar ja. Hoe is deze upgrade, weet je? ...90 is de sterkste armor, zie ik al. Maar dan moet ik 2 leather en 2 pure iron. the best forge in Tip. Oh, Rubber en pure iron. Pure iron. En de rubber was voor mij even.
Want armor that fits? Geef me even. Wat was het nou? Oh, leather. Ah, leather. Want armor that fits you like? Ja. Bye. 1, 2, leather. Want armor that fits? Fit you like a glove. Heb ik hem? Ik heb hem nog niet eens. Want armor that fits you like a glove? Hij back. We'll make it for you. Hij back. Het teruggesteld. Ik heb mijn vrienden denk ik wel gewoon blijven laten. Closer, good people. The can't end well. You'll find all you need in Andere kant. Dat zak. Ik ga meer water drinken. Hey. Maybe enlightened protect me in this battle. Close to is Rifne Siri. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. Auw. Auw. Our enemies. May the shadow engulf our enemies. Kijk eens aan. Look at these. Fools. Kijk eens aan. Bijna. Bijna zo. Nog meer. Maybe enlightened protect me in this battle. Close to is Rifne Siri.
ding was goed. Bijna. Your magic is running out. Take a potion. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Hey. Nu hopen we dat ik de goede skill... Nee, ik heb niet de goede. Waarom krijg ik deze? Deze boeit mij het minst eigenlijk, weet je. Kijk, wat dit ding doet. Shut up, Marcel. May the enlightened protect me in this battle. Oh. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. En ik heb geen zin om al die levels opnieuw te doen. En dan in de hoop dat ik weer beter word. Nou, nee. Ik ga gewoon... Het enige wat ik nodig heb is... Deze. In ieder geval heb ik een skill point nodig, maar... Waar is die? Daar is... Oh, hij is gewoon... Oh, oké. Logisch. Wij zijn toch van... Wat gaan we? Oh ja, niet eens. Greetings. My caravan goes through all the cities, and the journey is safe. So, where would you like to go? To New Serene, please. Goeie Uber dit. Hier heb ik toch wel een missie? Ja, hier heb ik een missie.
License protect me in this battle. Founde dara grimmederem dam. Your magic is running out. Take it. Nogmaals. Puzzels. Lower floor denk ik. Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you are sending girls and wine to the harbour office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. San Mateus? I would have to recruit. But yeah, that would be interesting. So then, we agree. Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery. Seasoned. Now, give me the sleeping potion. Je probeert ze te praten, hè? Jij? Hey, praat toch eens met mij. Good idea. I'll see to it. Iemands stem is gebeurd. En dus jouw stem, weet ik nu al. Iemands stem is al gebeurd. Hello, Your Excellency. I hope you're having a pleasant time. Ja. Very well. Goodbye, soldier. Waar is dat? Oh, dat is daar, oké. Is dit een nieuwe kaart? Nice! Dat ziet er cool uit. Lekker bezig, pik. Maar dan. We krijgen een party. Hierboven. Mag ik op privacy? Nee, privacy. Kom op slapen. 15 minuten slapen. En nu ben ik 15 minuten lang aangestaard. Top. En dat is een slagskompas. Oh, chips. Dit is vaak een tijd dat je zo'n missie kan doen. Toch, kom op man. Ik weet niet wat ik moet doen.
gewoon nog naken, weet je. Ik ga het gewoon nog naken. Midnight. Jongens. Aan de kant. Ik weet niet wanneer deze tijd. Voor dit tijdstip. Doe je call wel? Jou mijn team. Ga jij weg? Jij komt eraan. We hebben gewoon een girl team, jongen. Girl team, jongen. Weet dit dan? Oh, wacht, ik moet heel even nemen. Ik weet alleen niet wanneer de missie gaat starten. Ik ga wel naar mijn broer kijken. Maar ik wil eigenlijk niet naar mijn broer, want dan gaat hij vragen van en hoeveel zijn jullie? En dan moet ik zeggen, ja, we hebben nog niemand. Oh, dat ziet er echt niet goed uit. Helemaal, oké. Hopelijk ga je die dood. My fair cousin! Come closer and tell me what brings you... Constantine, how are you feeling? Are you in great pain? This sickness is horrible, believe me. Now I understand what your mother went through. But you have not come to hear my complaints. Speak. It will give me something else to ponder. Allow me to present Afra, an emissary of the Bridge Alliance. She is an eminent naturalist who studies local flora in an effort to find a remedy. Your Excellency, it is a great honor. You were part of Governor Buren's lost expedition, if I've understood correctly, were you not? Yes, and our research would have borne fruit if it hadn't been so brutally interrupted. I can only imagine. Nevertheless, you are most welcome. Your great learning will certainly prove useful. I implore you, my fair cousin. Do continue. We are eager to hear your news. I wanted to inform you of our progress in the attempt to discover a cure. As you advised me, I followed the leads shared by our allies, none of which led anywhere. However, they pointed in the same direction, towards a sort of god that the natives worship. They call him Enon Mil Frictimen, the god of many faces. He is very powerful and protects the island. How can you be sure that it's not some sort of myth? Even Even a superstition? I saw it take shape with my own eyes during a ritual. It is possible that the Malachor is the expression of its vengeance. You are referring to the secret we unearthed. The entire continent is paying today for the errors of our grandparents. It is a terrifying perspective. But if it were true, he must also be able to help us heal. Princess, could you shed some light on this being? Is it possible to meet him? All the Doneigada know him. He is the strength, the spirit of Tirfredi. You were looking for a demon or a remedy from plants, so I did not think of him. But yes, he is very powerful and as old as our world. He could surely heal your sickness. But it is not simple to meet him. Impossible, I would think. Though it is not my place to judge, you need to earn the trust of Glendan, the Elder of the Council. Ask him for his help. I beg you, cousin. Go and find Glendan. Do all that he requires. Offer him all that he desires. I don't know how much longer I can hold on. My life is in your hands. And those of so many others. I will do all in my power. I have already promised you, have I not? That's right. Where can I find this Glendan? He lives in the village of Dorchad Genadu. It is in the heart of our island, at the entrance to our most sacred lands. Thank you for your help, Princess. I will not forget the numerous services you have provided for us. And thank you, fair cousin, for everything. Het ziet er ook cool uit, maar ja, het is ziekte, dus het is minder cool dan. Kom op, kill power, meekomen. Die piraat wordt echt gewoon vergeten de hele tijd. Hij is ook een van de slechtste personen die ik heb. Dus.
Nee, ook wel die... Return to the port and ready. Oké. Oh, ik weet wel welke missie het is. Dat is de missie dat die familie wil achterhalen en zo. Ja, het boeit me niet heel erg. Lekker bij het vuur, zie ik. Lekker hoor. Daar moet heen. Niet meer lang hoeft te reizen dus. Oké, laten we gaan. Andere kant. Oké, we gaan kijken. Ik ken niet echt van. Oh. Oh. Ik weet waar dit is, denk ik. Ja, ik weet het al. Oké. Dus hun komen hier. Dus dat team met de zon is heel geïnspireerd bij hun en wilt met heel veel kampen samenwerken. Dus ze hebben zo van bondgenoten zijn nu. Ik weet niet hoe. Wacht, wat? Oh. Dan gaat het weet dat zijn? Ik dacht dat het hun team was. Oké. Oh, moet ik hier ook weer doen? Ik kom hier verder terecht. Nee, dat is niet waar. Het kan niet waar zijn. Dat kan ook gewoon zo goed hier. Oh, oké. Kijk maar dit keer wel goed hierheen, hè. Ik ben aan de andere kant van de map. Top. Oké. Oké. Oh nee. Oké. Kan ik hier omheen? Ik kan niet omheen. Oké. Oh, oké.
Ah, nou nee. Oké. Oké, punt eromheen. Kunnen we eromheen? Oké. Kom dames, we gaan gewoon erdoor. Allemaal langs. Alsof niks en niemand hoeft te stoppen. Dat is niet. Hey. Uit van hier. Wat dan hun hier? Oké. Hallo. Travel. Oké. Oh. 8 uur lopen. En 51 minuten. Waarom is dat dan nog zo ver? Ik heb echt... Hier in mijn mond... Eigenlijk dat is heel raar wat ik deed. In mijn mond heb ik een wondje. En dat is echt pijn. Niet wat ik laat zien. Weet je toch wanneer je een plek op je wang hebt gebeten dat ze van open? Dat is er nu. En ja, dat irriteert en je zit kut te doen. Weet je. Oh, dat is een die beesten. Dat is cool. Maar het boeit op dit moment helemaal niks of die beesten die zijn. Ik kom hier om mijn... Hey. Hallo hert. Ik hoef niet bang te zijn. Ik doe je geen pijn. Oké. Als het beer was. Kan ik hier rechts open? Kijk dit. Ik denk dat we terug moeten lopen, gewoon hier rechtdoor zo. Zo. Ik denk dat we tot de keerkant op lopen. Weer hè, weer ga ik deze kant op. Oké.
Peekaboo. Niemand hier. Wat is dit voor gekke plek? Oké. I cannot now. What the fuck is dat? Weg zit lopen. Oké, dat kan ik volhouden. Dan kom ik als vriendelijk over, want dan dat ik naar binnen sprint. Ja. Oké. Yodoejo is een jaar. Hallo. Do it. Hello. My name is Desardet. I am the legate of the merchant congregation. May I enter? Good day, Legate de Sardet. No. This building is closed to Renaigse. I am Siora, daughter of Bladne, daughter of Meb. My mother, the Mal of the Red Spears, was a member of the council. All here remember, and the Vorst Tirse. She was a courageous Mal, but you are not yet Mal in her stead, and you do not carry her seal. I am sorry, Siora. I cannot allow you to enter. I beg your pardon. I did not know. Yes, to meet If I cannot enter, perhaps you could tell the elder of the council that I request an audience. Glendon cannot speak with you, Legate. Times are difficult, and his time is precious. He only accepts to meet the members of the council or their representatives. How can I prove that I am the representative of one of them? If you are a trusted friend of a council member, he will give you his seal, and we would know it. I will then be glad to allow you to enter. You would be the first Renaigse to obtain such an honor. I will return later. If you have a seal, you will be welcome. If not, you are wasting your time and mine. Bird dear to man. Oké. Dit is een groot dorp, man. Is iemand in staat om met mij te praten? Bird tear to mud. Why are you wearing the same clothes as a Renaigse? Esque tu. Nee. Renaigse. Renaigse. Bird dear to man. Dat klinkt boos. Bird dear to man. Oké. Renaigse. Renaigse. Bird tear to mud. Why are you wearing the same clothes as a Renaigse? Veel mensen vragen zich af waarom ik op een Renaigse lijk. Ik weet niet wat het is, maar mensen vragen zich af. Ik ga het nog een keer proberen. You have returned. Ja. The rule is still the same, you know. If I cannot enter, perhaps you could... Glendon cannot speak with you. He only accepts to meet the members of the council. How can I prove that I am the representative of one of them?
If you are a trusted friend of a council member, he will give you his seal, and we would know it. I will then be glad to allow you to enter. You would be the first Renaigse to obtain such an... I will return later. If you have a seal, you will be welcome. If not, you are wasting your time and mine. Wat is een ziel? Weet jij dat? Karans, do you need something? Nee. I must leave you. See you later. Wat is een ziel? Ik denk... Oh. Partir to mud. Oké, hetzelfde. Waar scholt hij mij uit? Dat zeg ik hetzelfde. Kan ik misschien sneaky erin? Op een manier dat ze me niet doorgaan. Ga even verder kijken in het dorp. Er moet al een manier zijn hoe ik naar binnen kan komen. Kan ik gewoon random huis in? Nee, gelukkig. Beter van mij even hun. Hallo? Iemand hier? Oh, wat is dit? Oké. Dit is de meest grote dorp dat ik ooit heb gezien. Een schreeuw. Jammer is, niemand wil echt met me praten, dat ik vragen kan stellen. En dan ga ik achterkomen wat een schreeuw is. Het is raar volk, maar oké, een schreeuw. Schreeuw. Dat kan ik doen. Ik ga naar die andere dokter van dat gebied daar. Dus ja. Dus hebben jullie pas ook erin stond. Oké. Travel. Ik vraag om de dokter. Hun. Maar hun hebben ook last van de ziekte en met de zon ook. Wij ook. De enige die er geen last van hebben zijn de mensen met trijpmensen. Maar oké, we gaan wel gewoon naar de mensen die er ook last van hebben. Vraag, hey, stuur even je beste dokter. Ja, onze basisfysiek, help ons. Wij zijn allies, help ons. Ik denk niet dat het gaat werken. Ja, misschien krijgt de dokter wel, maar ik denk niet dat hij iets kan doen. Anders had het al gezegd van, hé, wij hebben hulp. Hé, je bent ally. Maar oké, we zien wel. We zien wel wat er gaat gebeuren. Bij dit gebied is toch de baas geovertroond. We zien het wel. Ik vind het wel een mooi dorp. Ik wil het hebben. Geen meer zo'n Turks, Ismeristische gevoel. Ik weet niet, een beetje dat gebied komt er een beetje vandaan, zo'n gevoel. Van die huizen en wat zo, ja. Ja, ja. Oké. Andere huis. Hij is in dit huis. Brutes, leave me. I will follow you nowhere. Come now, be reasonable. Our people require the talent of a doctor, and we would prefer to have the best. But an accident is quick in coming. We won't want to have to settle for second best.
I do not know what these brutes want with the doctor, but we cannot let them get away with this. Well, well. What do you want? You need to leave the doctor alone. Is that so? Well, let's see if you can live up to your gigantic mouth. Voor je praten. What a terrible mess. What a bunch of idiots. Yeah. Thank you for your help. I don't know where they wanted to take me, but those brutes had the most detestable manners. I'm happy to have been of service. Nevertheless, our presence was not a coincidence. Are you in need of a doctor? Indeed. My cousin is suffering from the Malachor. I know that there's no cure yet. But you still hope. Because surrender is unbearable. Yep. I know that. I came here because I couldn't bear to watch the sick die any longer. I had hoped to never see a case of this disgusting disease. Yet here you are. Your experience with the disease might be helpful in treating his symptoms while we... You hope that a few days can bring you what we couldn't find in years? You are extremely naive. I would like nothing more than to send you looking for help elsewhere. But I cannot refuse you. Not after your intervention back there. You were so helpful. And it is only right that I return the favor. I shall leave immediately for New Serene. I'll do my best to help your cousin with the pain. That's all that I'm in a position to promise. Thank you, Doctor. Thank you. I won't ask for anything more. This woman is the best Alliance doctor on this island. If anyone can cure your cousin, it's her. I do not know what this doctor is capable of, but she did not seem to believe she could help. We can only hope that she will manage to alleviate his condition. Ja, gewoon een paar dagen langer maken. Vind ik ook echt gewoon zo goed. Oh, een paar dagen. Een paar dagen komen echt zo goed uit. We moeten helemaal naar dit dorp hier. Kom op. Maar die moet helpen. Die krijgt nog geen keus. Die moeten van mij. Ik heb toen ik de keuze had om een van deze twee steden te redden, of deze of degene waar ik nu heen ga, had ik voor dat gekozen. En ik had de koningin daar gered en heel veel mensen gered. Dus als die maar gaan niet gaan helpen, ik word erg woest. Ik ga met mijn magie gooien, jullie niet weten. Dat is hier mijn... Mijn huis. Doktershuis. Oh, ik ben bij mijn huis. Dat is oprecht heel toevallig. Oké. Andere kant van het dorp. Oh, dat gaat echt een tijd duren. Dat gaat eigenlijk echt iets van 1,5 dag duren om daarheen te lopen, maar... Gaat die geloof ik. Er was 1 dokter daar. Als het ware tegen de beste dokters heen sturen. Om de pijn en het langer te laten gaan. Dat het langer ziek is en niet dood gelijk. Dan heb ik misschien nog tijd om hem te redden. Dan kan ik misschien... Want ja, ik moet... Echt... Die mensen van die tribes vertrouwen mij niet. Snap ik al. Want ja, al mijn mensen hebben slecht geweest tegen hen. En ja, ik ben een van de enige die aardig zijn tegen hen. Dus ik snap hoe ze het doen. Waar is de dokter? Oké. Dokter? Dokter? Kun je niet zeggen ruzie maken met elkaar van ik ben de betere dokter. Nee, ik ben de betere dokter. Dat zou me niet verbazen. Hey dokter. Excuse me. Are you Cecilius, the famous healer? I am a healer only through the grace of the illuminated. What can I do for you, my child? My cousin.
The governor of New Serene is in terrible pain. Well, that's terribly sad. Was he wounded in combat? Was it during the Coin Guards' rebellion? Alas, no. He is afflicted with the Malachor, and his days are numbered. We are looking for a cure, but... Now that's a true miracle that you require. And I fear that they're extremely rare in these pagan lands. If they are rare in these lands, there would be no sick in Teleme. Your so-called science. Is it any more effective? But I implore you, go and fetch one of your doctors. That will give me time to pray in peace. Afra, no matter what you think about miracles, let us try. My cousin's life hangs in the balance. Superstitious nonsense. Then why not make 3 laps around the fountain? The result will be the same, just without the annoyance of this conversation. Very well. I shall attempt to find another way to ease my cousin's pain. Farewell, sir. Jij... Twas. Kom mee. Nee. Ik hoef je ook gewoon niet meer. Opdonderen. Uit mijn team. Ja. Misschien klinkt het heel gemeen, maar ik hoef haar gewoon niet meer. Opdonderen, een beetje gezeik. Ik heb... Ik had die piraat. Maar die piraat is niet heel goed. Hij is wel grappig altijd. Maar... Nee, opdonderen. Remove van team. Ah, ik kan hem niet er dan in doen. Oh jij. Nee. Ik een huig. Opdonderen, ik hoef je ook niet meer. Kijk, ik heb nu andere mensen die ik opnieuw proberen en zij is weg. Zij kan het niet meer verpesten. Cecilius? And here you are again. Yeah. What are you going to propose to me this time? Cecilius, my friend. Yeah. If there's anyone on this island capable of helping the governor, it is you. Have you not been blessed by the Illuminated? Is it not your obligation to aid our allies? Without them, who knows what would have happened to our holy city during the plot? Petrus, you always knew how to weave words to get what you want. Very good. I'll go to New Serene and try to ease the governor's pain. But do not feed on vain hopes. There are trials that we must accept to undertake with humility. 1,000 thanks, Cecilius. May the Illuminated go with you, my child. There is no miracle that he cannot accomplish. I will pray that you find this cure that we need so desperately. I have not lost hope. Cecilius is an extraordinary healer. I'm certain he'll be able to at least alleviate Constantine's pain. I do not know your magic very well. But if it's so powerful, why would you have to come here to look for an antidote? All I'm hoping for is that he'll manage to give my cousin some time. And some respite while we look for an antidote. Ja, gewoon, ja. Dat is precies de woorden dat ik ook aan dacht. Gewoon even wat tijd. Nee. Die lukt niet. Nee. Waarom moet ik hierheen? Oké, dat kan zijn. Ik vind het heel creepy klinken. Kom closer, ga weg. Red! Het is de pedo. Red! Het is de buurtpedo. Ja. Oké. En daarin.
vind het een stukje dom. Also, het is wel handig, want je kan mensen kiezen van wie het best zijn daar. Alleen, ja, ik wil gewoon naar de plek waar ik heen hoort gaan. Zielig. Dat is de meest grote graad die ik ooit heb gedaan. Oh, dat zijn die dingen met die nesten. Oh, maar daar kan ik nog steeds niks mee. Ik kan die nesten nog steeds niet vinden. Kijk. Kan ik nog steeds niet. Ik ben nog eens in de buurt voor een nieuw level, dus. Dus nee, dat gaat niet. Dat gaat een nieuw worden, sorry. Ik tot het niet ook wou. Ik ga deze missie doen. Dan moet ik kamp. En dan hoop ik dat hij er wat tegen kan doen. En ik hoop ook dat mijn koptelefoon morgen binnenkomt. Want ik kan... elke dag kan ik steeds minder wachten op mijn koptelefoon. Een gaming headset. Laten we beginnen. Oké. Waar zijn we? Moet het daarheen, oké. Ik ken het gebied niet goed genoeg. Is het op die berg? Zit het op de berg? Of niet? Mij wel. Ja. We zijn op de berg, oké. Ik weet niet hoe ik hier vanaf kom, maar oké. Oké. Gaat het helpen? Oké, naar links. En rennen! 88. Ik zit gewoon op de rennen, weet je. We zijn hier weer. Dat ging wel snel. Hallo. Ik weet waar ik heen moet. Ik ken deze mijn beter dan ooit. Omdat ik hier te vaak heen moest. Dan had ik weer iets niet. Dan moest ik in de smid. Dan moest ik helemaal omlopen.
dus die mijn ken ik oprecht heel goed. Oh, jemig. Wow. Ik heb een slecht gevoel hierbij, want het denk niet dat je hierheen... Nou, ja, nou... Het zou misschien wel kunnen, dat je... We zien het al. Gewoon volg het pad. De wagen. Ja, dat is de ruzie al dat ze gevonden wordt. Good grief. These are some unusual customers. Oké. Oh, we zijn nog lang niet. Oh, joh. Weet je eigenlijk deze route die ik wil, die ik van plan ben te nemen? Oké. Waarom verkoop je niet van me? Wil je er heen? Ik breng je. Heb je geld? Ik kan je brengen. Dat was het weer. Dan moet je niet zo blijven staan. Er lopen mensen bij joh. Echt waar. Cool. Ik ga terug. Dat zijn stenen. Die geven je heel... Nou, niet heel veel, maar geven gewoon een point. En misschien is het de point die ik nodig heb. Waarom? Waar zijn de stenen? Oh, daar zijn de stenen. Weet je wat? Wacht gewoon af, weet je. Goed gaan, boys. Waar? Ah. It's not possible just now. Dus, ja. Ik heb mijn leven opgeofferd voor niks. Top.
zijn ze vriendelijk hier. Sommige dan zijn ze echt niet vriendelijk. Ah. Hallo. Hallo. Ik weet niet wat jullie willen zijn. De slipo's worden als ik iets verkeerd doe. Hallo. Hallo. Wat is dat? Wat is dit? Ik dacht dat er iets een drakenkop was. Wat de fuck? Maar nee. Je hebt 4 goud. Hoe kom jij 4 goud? Bertitumad. I am Ulan, chief of the village of Ignamri. Hello, Ulan. You have a peculiar face, and it looks familiar. I didn't know that people from the continent could bear the mark of the Onalmanawi. To what do I owe the pleasure of your visit? I met a member of your clan in New Serene, a merchant. Oh, so you are the strange Onalmanawi who helped and saved our hunter. I am very grateful to you. May the trees along your path always bear fruit. I knew the Renaigse could be good. And you proved to everyone that I was right. You are someone that the kings of the Renaigse respect and listen to. Are you not? As the legate of the congregation, it is true that I can talk to all the governors of this island. That is what I thought. I need your help to talk to the leader of the great city of Hikmet. Okay. Okay. About what? I want to meet him to offer a peace treaty between his clan and mine. The Sisagnameis. Many kings want to chase the Renaigse away from the island, especially the kings of Hikmet. But I know we could learn many things from them, and we could arrange a great deal. I see. I can indeed talk to the governor about your desire to make peace. If you do talk to him, can you also tell him that one of my clansmen has come to trade with his town? I sent him some time ago, but I was told that the soldiers did not let him in. He fears for his life, because some other clans do not look favorably on exchanges with the Renaigse. He could be attacked at any moment, alone on the road. Very well. I will make sure that he obtains permission to enter. Ik wou over andere dingen ook gaan praten, maar ik regel issue dingetjes, weet je. Dit is een van de eerste keer dat ik hoor dat de clan, de mensen hier vrede willen. Dat is... Oké. Je hebt ook een steen. Maar dat is oprecht een van de eerste keer dat ik het hoor. Normaal willen de mensen van onze dingen vrede en nu wil hun vrede. Oké. Oh, een hikment. Ah, val ik echt een hikment, dat was ik net ook al. Voor de dokter, maar... Hey, laten we naar de hikment gaan. Oh ja, mijn gozer, mijn vader mag toch niet mee naar Hikmet? Dat is voor mij niet zijn gebied. Daar mag hij niet komen. Ik zeg gewoon, hij hijgt met mij. Ik wil gewoon dat hun cliënt ook vrede. Ik wil gewoon vrede in het hele land. Want ja, oorlog, gewoon wil je oorlog hebben. Waarom? Maar voor de zekerheid mag jij met me mee. Ik zweer, als jij dit één keer wat verkeerd zegt en het opvakt voor mij. Ik zweer, ik ga je nooit met mijn team doen. Ik kan zeggen, ik maak je af, maar dat kan ik niet doen. Want ja, je bent een teammate en ik kan je dan niet aanvallen. Kom mee. De enige reden waarom ik dit doe is
dat dit haar hometown is. Dus zij is hier bekend. Dus zij kan ervoor zorgen. Zij kan een beetje goed praten over mij. En ja, dat kan. We hebben een peace offering. Wacht, boven toch? Ja, boven. Wacht, de koning van Hickman is toch aangevallen? Oh ja, is een nieuwe koning, omdat ja, overtroond. Hallo, klootzak. Commander Torsten. Lady de Sade, what a pleasure to have you visit. What can I do for you? I met Ulan, the Boneblower's clan chief from the village of Vignamri. He is an open-minded man who holds great expectations of exchanges with the colonies. He would like to meet you to discuss a treaty, even an alliance. I've heard about the Boneblowers. Not particularly great warriors, but competent craftsmen and merchants. Given the situation, an alliance with them would be profitable. Unfortunately, there's still many partisans of the Bridge Alliance in the city. I cannot leave it without risking a riot, or even worse. And too much blood has already been spilt. For now. I doubt that Ulan will come to Hikmet. He is looking for an alliance, but he is not desperate. Such a gesture would be considered a sign of weakness by his clan. That sounds logical. Would he negotiate with one of my counselors? A man of trust who could act in my name? I think that might be possible. I'm sure he would understand that you could not come to see him in person for the same reason. Perfect then. It is settled. My advisor will join you at Vignamri. And if this Ulan hasn't lied, he will finalize an agreement on my behalf. I'll be there too, to make sure everything goes according to our plans. Yeah. There is another matter concerning the same village that I would like to bring to your attention. A wandering merchant, member of the Ulan clan, is being kept in your outpost. Can you authorize his entry into the city? Why not? Another merchant could do us no harm. He could also serve as a hostage if anything unfortunate were to befall our man during negotiations. Here, you may give him this letter of passage. He will be able to enter town with it and to establish his stall. I thank you. I hope to see you again. I must go. Naturally. I wouldn't want to hold you back. Ik vind hem niet leuk. Ik vind hem niet leuk. De oude baas is leuker. Want hiervoor was er ook een baas. Maar als ik die baas had gered met de riot, was die mevrouw van die zonneclan, die is dan doodgegaan, dus... Oké. Oh, jezus. Oké. Laten we gaan. Moet er hierheen. Uitgooien. Nee. Ik vind nu dit team het minst leuk. Vroeger vond ik de zon het minst leuk, maar ik mag gewoon zulke type mensen niet. Ik weet niet. Eigenlijk weet je gewoon dat aan zichzelf. Maar als iets niet goed gaat, kan iemand om mee te strijgen. Gast. Nou. Doe normaal, gozer. Gewoon normaal doen. Ik vond er erg veel wat ik heb gedaan met die clan dingen. Dat ik het heb overtroond, maar ja. Ik kom bijna toch met het gedeelte van het eiland. Hallo. Hey, wat doe je? Please, help me. Just keep walking, Renaigse. This does not concern you. Have mercy. They will kill me. I am but a merchant who wishes to trade with the big city.
I were you, I would leave at once. A squad of guards are approaching. Not Freddy. Let's leave. We are not ready for an encounter yet. But we will get you for this, merchant. Adloreda on Olmanawi. May the trees along your path always bear fruit. Think nothing of it. Ulan told me that you were not able to enter the town. It is true. The soldiers did not let me enter. They left me outside, and the Donea Exdragao took advantage of this opportunity to attack me. Rest assured, I have obtained permission for you to enter from the Governor of Hikmet, which should allow you to set up your stall in the city. Adloreda Renaxe. Thanks again. Farewell, merchant. Perhaps we will meet again. Oh. Maar aardig gozer. Alsjeblieft. Ik had eigenlijk eerder kunnen zeggen dat beter dat ik ging overleggen en zo, maar dit was ook een keer leuk om te doen. Hey, ik ben weer terug, gozers. Je gozer is binnen en ja, zo gaat goed. Oh wacht. Lekker opdonderen, ik heb het niet meer nodig. Weet je. Ja, ze hebben het 1 keer opgefakt, gelijk, ik mag hij niet meer. Als dat is één ding fout, gelijk. Maar ja, hè. Ze hebben wel een hele grote fout gemaakt. Hallo meneer, het is allemaal goed gegaan. Ulan, I see that the Governor of Hikmet's emissary is already here. He is. And I am very thankful that you succeeded in organizing this meeting. I am full of hope for the future. We are very grateful as well, Your Excellency. However, if you could leave us, I am sure you can understand that the discussion we are about to have must remain confidential. Naturally. I hope that you will reach an agreement. Vertrouw dit niet. We moeten 2 minuten wachten. Oké. Wat gaan we doen? Ik wil met mensen kunnen praten. Hallo. Hello. Renaikse. Renaikse is denk ik hallo. Ja, ik denk dat Renaikse hallo betekent. Ik weet niet zeker. Greetings. Hörtir Tumad, Renaikse. Ja, ik hoor heel veel Renaikse. Ik denk dat het iets van hallo. Gaat het goed of gaat je goed? Hello. Bertir Dumad Renaikse. Ja, Renaikse, dat is heel veel in hallo zeggen, denk ik. Niet hallo. Dus als iemand iets zegt over Renaikse, is het waarschijnlijk goed. Hallo. Sorry. Wat is hier achter? Oh. Hallo. Waarom niet? Weet je? Ik vertrouw het niet. Ik denk dat als ik binnenkom dat die gozer is neergestoken. Ik weet niet, ik vertrouw die trijp niet meer. Maar we zullen het zien in 50 seconden. Dankjewel, goden. Oké.
Kijk, als die is neergestoken... Oh. Maar gaat er niet levens afkomen dan. Oh, het is hier. Ah, nice. Ik heb 1 helm. Ja. 15 seconden. Minuten. Ja. Helft klaarstand. Zeven, 6, 5, 4. Dit duurt langer dan ik had verwacht. 3, 2, 1. Ik heb buiten gewacht. En ik zie nog niks gebeurd. Dus hey. So, have you reached an agreement? Our discussions were very fruitful. However, we are faced with a problem. Really? Our peace treaty depends on the ability to exchange freely. And Chief Ulan has warned me that our merchants would be at risk of being attacked by the neighboring clan. Mordoon, the chief of the village of Igugson, is a Danea Exregao. He is among those who think that the people of your island are only here to take from us. But his village would also benefit from this agreement. If you could convince him to meet us, we could reach an understanding, allowing the caravans to pass through his territory. Without this, I am afraid we would not be able to make a commitment. Peace and trade are linked. If our merchants risk their lives coming here... I am sure that you will manage to convince him that the Renaigse are not all bad. I can try, at least. At the radar. We will wait here and hope that you will manage to reason with him. Oké, ik begin deze gozer hier, ik begin steeds meer vertrouwen in te krijgen. Oké. Ik ben wel de messenger. Aha. 5 uur. Dag Anne, 5 uur van mijn leven. 5 uur en... Ik zie niet hoeveel minuten. Kom mee. Hey. Nee, laat maar. Ik hoor nog, hey. Het is 9/11. Bij tijd. Maar ja, als je terugkijkt, is het niet zo. Oké. Oké. Ik heb het nog niet ontdekt. Vind ik wel raar, maar... Hallo. Misschien kan hij heel agressief reageren, want ja, hij... Hallo. Hallo. Ja, hun clan houdt niet van ons soort type mens. Kom maar gewoon niet dicht bij die beesten, want deze ga ik het doen. Wat gezellig hier. Hey. Hoi, gozer. What are you doing here, and I say? Your kind are not welcome in my village. What can you tell me about your village? Why would I talk to a Renaigse about the Gooksop? All you need to know is that this name means the village of Black Ulgs. They are our friends and our companions, and like them, we do not like to be disturbed. I see.
Anything else? Ulan, the king of Vignamri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaigse. All of that in hope of breathing new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donea Exregao, a proud man, not a slug. The Renaigse cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. The Donea Exregao I have met were fearless, and yet you were running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you are only showing weakness, nothing else. Not Fradi. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordoon. Thank you. You really know how to talk to people. Yep. I never thought you would be able to convince Mordoon. His anger towards the Renaigse is so strong. Ja. Ik weet ook niet wat ik doe. In het echt ben ik niet zo. In het echt ben ik gewoon alles behalve zo. Ik ben echt zeg maar praten met mensen. Ik ben veel te ongemakkelijk ervoor. Het wordt altijd ongemakkelijk als ik met je praat. Dan de eerste 2 minuten oké, maar daarna wordt het echt kut. Dan denk ik van, wat moet ik zeggen? En ik hou ook niet van mensen. Ik ben niet echt, ja. Ik ben meer om mezelf dan dat ik met mensen ben. Dus ik ben het omgekeerde van wat mijn poppetje nu doet en is. Ik zou ook nooit een messenger kunnen zijn. Ik zou echt van, ik zou zo zijn. De clan van Junakske, die wil vrede. Ja, wil dat ook. Nee. We gaan weer eens ontmoeten. Nee. In plaats van dat ik het ga overhalen, zeg ik van, oké, dan niet. Dus, ja. Hallo. Mordoon is willing to meet you at Landristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. Yeah. I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Landristel means Glade of Promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. It bodes well. In that case, we should go there at once. Yes. I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ik hoop het. Ulan is acting strangely. I do not trust him. We should consider departing for Lanristel and see what's happening there. And if we want to see this encounter, we should leave now. Ja. Hij vertrouwt iemand niet. Ik ben nu ongeveer 5 uur dat we komen. Oh, dat is hier. Dat is hier? Dat is niet heel ver, weet je. Ik vind me echt niet 5 minuten. Ik hoef me echt niet 6 minuten voor te geven. Ik ben er wel binnen 2 minuten. Nou, nog niet eens. Ik denk een minuut. Maar oké. Want deze minuten duren lang. 2 seconden. Ja, gewoon 2 seconden duurt gewoon 1 minuut duurt 2 seconden. Of vertel gewoon heel snel.
Maar voor mij gaat deze seconde heel langzaam. Maar gaat ook nog niet 5 minuten staan. Oh, oké. Nee! Martin's being attacked. Let's go and rescue him. Het is eerst met feesten veranderen. Adloredar, thank you for coming. You saved me. That accursed Ulan. I should have known he would betray us both. My men are dead, and now I am injured. He achieved exactly what he wanted in the end. I will have to join another clan if I do not want my whole village to suffer the consequences of my defeat. I'm sorry, Mordoon. I really am. You were deceived, just like I was. Sometimes, among the stones, there can be snakes. Farewell, on Almanawi. And do not let yourself be betrayed again. Komt goed. Je hebt toch gelijk gehad. Laten we lichaam afgaan. 1 gouden coin. Heb ik zo wel. 4 gouden coins. Oeh. Een zwaard. En gouden coin. Iets beter, maar niet veel. Nee, dan. 2 gouden coins. Oh, ik word echt rijk hier. Oh, nou help. 3 gouden coins. Oh mijn god. Nog een keer 3. Oh mijn god, ik ben echt rijk. Oh, ik voel me echt stinkend rijk hier. Wat moet ik doen? Wat is mijn missie? Wat is mijn doel? Hallo? Oh, ik moet terug naar de andere clan. Nee, ik ben te zwaar. Hoe komt dat? Ja. Ik ben best wel schuldig eigenlijk. Alsjeblieft. Oh, jij... Oh, wacht. Jij hebt geen helm, hè? Oh nee, jij kan geen helm. Nou. Waarom kan je geen helm? Waarom niet? Ik wil jou gewoon een helm geven. Zal ik even een wapen geven? Nee. Oké. Oh, ik kan niet rennen natuurlijk. Top. Ik kom daar elk moment. Ik vind het zonde om die dingen weg te gooien, want ja. Oké, ik ga wel wat weggooien. Wat is zwaar. Dit niet, in ieder geval. Ik denk wapens zijn zwaar. Wapens zijn zwaar. Zou ik zeggen. Ja, wapens zijn zwaar. Oké, ik kan dit ding. Ah. Nice. Hamer. Hoef ik niet. Dit ding. Hoef ik niet.
Dus ik hoef niet. En nu kan ik rennen, want de appels zijn zwaar. Hey. Kom rennen. En de appels zijn zwaar. Ik heb nog een uur om leeg te zijn. Ik zat per ongeluk op mijn kop tegen een draadje en ik trok mijn draadje eruit. Dat moet ik echt niet doen wanneer mijn nieuwe headset hier is. Ik ga wel een beetje boos zijn tegen hem. Maar waarom fuck liet je dit gebeuren? Hello? Traitor. This Yeah. meeting was meant to establish peace, and yet you have exclusively sent armed men. Mordoon was a Danea ex-Regao. He would have never accepted an agreement with the Renaig Say. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. By lying and manipulating me. I am sorry, but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger, but keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Karans of Ignamri, and should you seek it, you will always have our assistance. Anything else? Oké, hij is wel heel lief tegen mij. Nee. Nothing. I must go. Ik heb wel heel veel respect gekregen van mijn plan, dus dat is goed. Dat ik hierheen moet. Wacht, dit is... Nee, deze moet ik niet hebben. Oh. Wacht, ik moet deze wel hebben. Er is één gedeelte waar ik niet verder kom. Maar dat komt omdat ik dat nog niet heb unlocked. En ik weet niet welke van de twee het is. Ik denk deze, maar dat weet ik niet zeker. Zit hem? Ja, dit is hetgeen waar ik niet verder kom. Dus met die nesten vernietigen als het goed is. Find and destroy... Ja, nest. Nee. Die moet hij niet wezen. Ah, augment. Had ik hier nog een missie? We gaan deze missie wel proberen. Probeer het. This. Oké. Wat is hier de missie van? Oh, dit is het gebied waar... Oh, dat is hier. Oké. Sure. Uitwandje. Oh, wacht. Nee. We lopen... Ik heb toch de verkeerde kant op. Ik had maar één uitgang en ik weet niet waar het is. Hier beneden.
Nice, ik weet wel hard, dit grapje. Oké. Ik zal vragen aan hun. Het is wel goed dat de mensen, de drijfmensen en de mensen van het kasteel en zo proberen vrede te krijgen, alleen soms is het echt op zo'n manier waar ik het is niet bepaald heel eerlijk. Dat ook bij dit gedeelte. Hun gingen maar gewoon om zo'n kamp heen bouwen en dan proberen te praten en te vragen en zo. Nu staat even. Ze waren meer confused en ja. Ze hadden geen. Ze hadden gewoon geen keus. Ja, het is een manier om vrede te krijgen, maar. Een goede manier. Oh wacht, ik ga mijn wapen uitzetten. Oh boy. May the shadow engulf our enemies. Ik heb toch genoeg goed potions. Eén groot zwaard. Hey, hij is wel goed. Hij is wel goed. Een goed ding. Oké. Oké. May the enlightened protect me in this battle. Battle. Oh, battle. Ik denk ook maar gewoon blijven altijd. Oké. Top. Je was nog hier beneden. Ja. Hallo. Hallo. Where are you? Oh, there you are, Your Excellency. The Enlightened has heard my prayers. What's going on? Where are the others? After deciphering the content of the tablets, they went north to continue their research in some swamps. But they must have encountered problems. Brother Fidelis came back here, and he was in a dreadful state. He most likely came to seek help, but he fainted. It's impossible for us to know what happened to them. I am not a doctor, but I may be able to examine him. Oh, please do. Any help would be appreciated. We've done our best, but our magic has proved inefficient. And the healer we sent for will certainly arrive too late from San Mateus. Oké, aan de kant. Oh, dat is de gozer die ik heb gered. This man is burning up with fever, and he bears several bite marks and traces of blows. The blows did not put him in this state. He looks like a victim of poisoning. With the right antidote, I think we could get him back on his feet. Have you tried giving him any anti-poison? Of course, but to no avail. And what if it were a hex cast by the heretics? No matter what happens, you always suspect them. Why, of course. These savages are always to blame. The man was in the swamp. There are some rare animals there, and their venom is terrible. A healer from the area will know the antidote. We could ask Lair. He will direct us to someone who understands remedies. Oké. Let op hem.
Laten we hem niet doodgaan. Oh ja, daar is de gozer van de kant hier. Oké. Lair, can you help us? Lair. Lair wou peace. Hij was de enige die vrede wou. Eén van de enige. Hallo Lair, kun je helpen? Ja, het is noodzakelijk. Iemand gaat dood. Onol Manawi. Hallo. You've come back to see old Lair. Yeah. I heard that you managed to retrieve the tablets. Did Vindwal tell you? Yes, and I feel more at peace, knowing that our brothers are alive, and that they will be able to join another clan. And you proved me right. Peace with the Renaigse is possible. Het kost alleen wat moeite. I need your advice. You may already know that one of the researchers came back wounded from the expedition. I heard about it. He has all the symptoms of a poisoning, but the anti-poisons we gave him had no effect. He must have been bitten by a creature of the swamp, and we're looking for a healer who would know of a suitable antidote. So, you came to see me. Interesting. Our neighbors did not think for one moment that we could be helpful. Alas, our Donegad is one of the exiles. But Vindwal knows plants well. She will know. Thank you. I will go see her. Okay. I hope she agrees to help us. I have to go. Like so many others. Doei daar. Hier sommige zijn wel aardig. Ik heb er sowieso nu 2 die ik wel aardig vind. Ja, ik vind dit tribe zo aardig. Ze vinden me steeds aardiger. Je zit chillen met mij. Oké, dat is die mevrouw. En ik denk omdat ik haar kind heb gespaard, die ene missie, dat zij mij gaat helpen. Hallo. Here you are again. Ben wel. What do you want? Oh, oké. What can you tell me about Lair, your former leader? He is a man of peace. Some people dislike him, not me. Everything he did to save the village. But I think the mind shakers made him forget what we are. He almost speaks like them now. I have come to ask for your help. Lair told me you know about remedies. I do know a few of them. I have learned about plants. I used to want to become a Donegad. One of the researchers came back wounded from the expedition. Apparently he was bitten by a creature of the swamp. And now he has the Llewellyn fever. We have a good knowledge about this affliction. He will die if he does not receive proper treatment. Do you know which antidote should be given to him? Yes. These priests are idiots. They could have asked for our help, but they treat us like children. You are different. And you have allowed my son to join a new clan. So, I will give you the potion to cure the priest. Okay. Wait a moment. Make him drink this remedy and he'll get better. Thank you, Vindwal. Dankjewel. Zie je, het is best wel aardig. Als je eenmaal... Het is dus ook mensen, is ook gewoon... Als je laat zien, je moet... Als je hebt bewezen... Zo, ja. Als je hebt bewezen dat je goed bent en naar ze luistert, dan doen ze heel veel dingen voor je. Oh ja, en als je een optie krijgt om iemands zoon te doden, doet hij. Dat is ook zo fijn. Where am I? You're in Eden. You are safe. Was I unconscious for a long time? The other members of the expedition, they are in danger. The swamp is so hostile. We weren't prepared for it. Some of our people have disappeared. What caused these wounds? A nightmarish creature. The swamp is full of them. A colleague and I had left to fetch some help when we were attacked. I managed to run away, but I don't know what happened to him. Als mijn licht aan. As for those who were at the camp, you must go help them.
Show me the location of your colleagues on the map. I will join them. There. Please, hurry. Thank you. You should rest now. Misschien kan iemand me helpen voor het ding. Ik denk het niet, maar... Oké. Laten we rijden. Thank you. Oh. En je moet een beetje begrijpen wat ze dat hebben. Niet echt dingen waarvan ik... Ooga booga, ooga booga, ooga booga, ooga booga, ooga booga, ooga booga, ooga booga. Travel. Oh, de swamp, daar heb ik goede herinneringen aan. Echt kutgebied. Ik ga ze wel weer helpen. Oké, nu zit de enige route in. I do not remember there being a path in this place the last time we came. You're perfectly right, my child. This passage must have been cleared by the expedition. We should follow it. Hopelijk. Snel zijn. Voor dat. I'm kind of too powerful. I know he's too powerful. Okay. Hij is too powerful. Ik ben wel blij dat ik mijn kopje ook herinnerde dat dit niet hier was eerder. Maar voor mij is het een echte swamp ook. En de swamp is allemaal giftige shit. Dus ja. Dat kan ik me niet herinneren. Hello? Hey, what's happening here? I could hear you from miles away. Your Excellency, I'm so happy to see you. You arrived right on time to settle this matter. How did you manage to find us in the middle of this swamp? Brother Fidelis managed to reach Eden. He's the one who told us where your camp was. But he didn't leave alone. What happened to Father Orbricus, who was accompanying him? He must be dead, like our other companions. This is all your fault. This is yet more proof that you are not fit to lead such a team. I should be the one in charge. Maybe you should calm down and explain to me what's happening here. Yeah. This expedition was undertaken with no concern for common sense. We are not equipped to explore this type of place. Our people are disappearing, and all we have found are some falsified writings. Brother Virgil is terrified, which probably explains why he is being so disingenuous. We have made incredible discoveries, and we could find more. You are beyond redemption. I won't waste another second talking to you. If you want to talk to me, Your Excellency, it will have to be without her. How charming. We moeten echt wel verspreid met elkaar. Oké. We moeten praten met... Oké. Sukkels. Your Excellency,
Ja. I hope you will forgive us for that scene. My relations with Virgil have always been difficult, but ever since we arrived here, it has been unbearable. I'm afraid we may need an arbiter. Before anything else, I need to know what has led to this situation between you. What would you like to know? Ask her about the reason. For what reason were you quarreling? The expedition itself, I'm afraid. Dan Virgil bezem was ze. always against it, especially under Dan my bezem ze. supervision. For him, En waar our naartoe? discoveries in Eden were sufficient. They confirmed what he wanted. The rest did not matter. According to him, we should never have continued. And when we found new tablets, it became even worse. Were they also written by Saint Matthias? Without a doubt. The handwriting is the same. There are also some patterns, some islander symbols. It's fascinating. But what really angers Virgil is the content we managed to decipher. Our founder explains that he learned a lot from the islanders. Something our brother cannot accept. He now persists in saying that these tablets are fake, forged by the natives themselves. Nogmaals, waarom is hij aan het bezemen? Hij bezemt op aarde. Ik heb dat oprecht ook een keer gedaan. Het is geen aanrader. Het is... nee. Brother Fidelis told me that several members of the expedition have disappeared. Yes, that's why he left along with Father Orbricus to fetch some help. 3 more of our colleagues are missing. And I'm not even talking about the ones who fell ill. I must admit that I underestimated the hardships we would encounter. I made a mistake. I should have prepared this expedition more thoroughly. But Virgil's being disingenuous does not help. And no one has searched for those who are missing. I wanted us to search for them, but someone later convinced me that it presented too much of a risk. Along with lack of preparation, our constantly decreasing number, and creatures swarming the area. And by someone, I suppose you mean Brother Virgil. Indeed. I'm thankful for these pieces of information. Yeah. But you understand that I will also have to talk to Brother Virgil. Yeah. Of course, that's understandable. You must hear us both before you can make a decision. Ja. Oh ja, wat denk ik de optie. Of hun redden en dan heel risky, of niet redden en weggaan waarschijnlijk ofzo. No man left behind, dat is een quote dat ik ken. En dat gebruik ik tegenwoordig heel veel. Hey. Brother Virgil. What do you want? Can you explain to me what caused such a quarrel? The reason for it is very simple. It is Eugenia's folly. This woman should never have been the supervisor of our team. The discoveries made in Eden were sufficient, but no. She didn't want to stop the research. She organized this expedition in a hurry, without taking elementary precautions, and now she's accepting as facts the delirious writings we discovered on these tablets, without doubting them for even 1 second. What do you mean? We found some new tablets, allegedly written by Saint Matthias, but their content is so absurd that they were obviously forged. I am certain that the natives must have found these stones before us and modified their content. How would they have done that? Yeah. The natives cannot write. They must have been helped by an unscrupulous settler. How would I know? Okay. Brother Fidelis told me that some of your colleagues went missing. Do you know anything about this? They did not go missing. They were killed. It was the wild beasts, the diseases, and let's not forget the savages. We can feel their presence, roaming around the camp at night. I am certain that they are responsible for the death of our colleagues. That's strange. There aren't many villages around here. There aren't any. There are a few hermits, but they are not fighters. And they have better things to do than roam around their camp at night. We've been in this region before, and the only native we met was a little insane, but would have been incapable of killing several priests. Those savages may very well have been following us since our departure. We will not be safe on this island until it is entirely converted. I see. So, you haven't tried to find your colleagues? So we can die as well. I am not as crazy as Sister Eugenia. I cannot take sides in your quarrel for now. And, in any case, it is not what matters the most. Even if you think they are dead, we have to try finding your colleagues. Well, if you are prepared to take such a risk,
I can only commend you for your bravery and wish you luck. But I would not get my hopes up. You should start by searching the excavation site. To get there, take the path south of here. But be careful. The creatures that roam the area are ruthless. Ik heb 2 beesten in mijn hoofd dat ik niet wil doen zijn. De rest mag alle beesten zijn die ik ken. Zou het die 2 niet zijn? Oké, waar moet ik heen? En ja nou? Dus dan denk ik... Sorry. Deze kant op. Ik denk dat we eerder mij kunnen sturen dan een hele expeditie. Oh. Hallo. Ja. Oh shit. Maybe enlighten protect me in this battle. They will try and engulf our enemies. Be careful, your armor is falling apart. Oh, fire. They will try to engulf our enemies. Your magic is running out. Oh. Wat voor een lichaam er dan? Die waren grote beesten. Wat is verder aan? Voor wat? Neem nog een beetje foto's. Ik heb toch genoeg, weet je. Wacht, ik ben nog bij eentje. Op mijn kant daar. Wacht wat. Echt gewoon daar. Oké. Oh, oké. Hier ergens. Was het? Oké. Telefoon is dood. Geef me even een moment. Ik moet even de telefoon op laten gooien. Ik ben weer terug. Ik moest mijn telefoon opladen. Weet je, moet gebeuren. Waarom ging je ook hier naar binnen? Nee. This man's skull is sunken, but he doesn't look like he was in a fight. Could he have fallen? That is unlikely. Look, my child. The wound is located at the back of the skull. I regret to say that in my opinion, he was struck from behind. With a mace, most likely. Ik vind het leuk. Je hoeft geen knoppen te klikken als je op de trap loopt. Het enige wat je wil is een kruisje klikken en ze loopt vanzelf. Een beetje...
Beneden, ja. Boven kun je wel beter kijken, maar ik ga wel naar beneden. Oké. Ik ken deze beesten. Sneak attack, boy! Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Die. 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 This poor soul was almost entirely devoured. He must have been killed by swamp animals. Even so, this wound looks different from the others. It looks like a knife wound. You're right. He was stabbed before being fed to the animals. But anyone could have used such a blade. Ik wil niet voor de beesten die hier achter de heuvel staan, wil ik niet wakker maken als ze slapen. Maar nee, dan word ik wel aangevallen, maar... Oh, het zijn deze dingen. Deze dingen zijn... ja... Oké. May the enlightened protect me in this battle. Your magic is running out. Take a potion. These fang marks are impressive. The poor man didn't have a chance. He must have been attacked by a large reptile. Most likely a Llewellyn. But what was he doing alone, so far from the camp? It seems obvious now that these disappearances were orchestrated. The deaths of these people were a deception. Only the Renaigse are deceitful enough to do such a thing. They kill each other and accuse my people. This virgin, he wants to push aside this woman at all cost. He must be the culprit. Indeed. I think that we should go find this brother and ask for an explanation. Ja. Ik had het eerst tegen die chick verteld, eigenlijk, tegen die mevrouw. Dan weet zij ook wat er aan de hand is. Ik wil zo gelijk naar haar toe. Brother Virgil. Your Excellency! Weren't you supposed to be looking for our colleagues? Indeed. I regret to say that they are indeed all dead. I knew it. What a waste. Eugenia and her recklessness are to blame for this. I'm afraid someone else is responsible for this. These deaths are not accidental, and yet they were disguised as such. The savages! Their thirst for blood is unquenchable. I knew we should never have come without an escort. Watch your tongue, priest. Our people have no need to hide when they protect their land. Only the Renaigse are deceitful enough to disguise a death. Who else could it be? Someone who desperately wanted this expedition to fail. Does that remind you of anyone? Fine. You unmasked me.
But know that my cause is righteous. The Ordo Luminis sent me to keep an eye on this expedition, to ensure that the discoveries we made would not jeopardize our nation or our presence on this island. But the inscriptions on the tablets are a heresy, a dangerous manipulation. Can you imagine what would happen if it was said that our founder listened to the teachings of the natives? But even then, foolish Eugenia accepted these discoveries as truth, without any hesitation, without realizing that our entire nation could suffer because of it. So yes, I wanted to scare her. I understand that you might want to protect your nation, but to go as far as assassinating several of your colleagues... Come now. What would you do if someone were threatening the congregation? You cannot make me believe that you would not be willing to kill. You may have already done so. But since you want to avoid using violence, help me convince Eugenia to go back to Eden. My colleagues and I know how to sort through these discoveries. And you will be rewarded, of course. This Renaigse tried to blame my people for these crimes. The priests would have wanted to punish them, and innocent people would have died. He must answer for his treachery. It is undeniable that these discoveries could cause a great upset in Taleme, but he has no right to decide what should be revealed or not. On this island, Cornelia should be the one to decide. Be careful with your accusations, though. Eugenia and her colleagues are on edge. We wouldn't want them to start killing each other. Dit is denk ik de optie dat ik met hem meega. Dat ik met hem help en dan omdat ik coins krijg. Nou nee. Dit is dat ik tegen iedereen zeg van hé, ja, hij heeft het gedaan. Dan gaat het waarschijnlijk tot oorlog worden tussen in de groep. En ja, het is gewoon dat ik hem weg kan laten gaan. Ik ga gewoon zeggen. It seems to me that all members of this expedition are concerned. Ja. They should decide on what to do next. Ja. Ah. Wat flauw. Niet zo boos doen. Ik weet dat je me misschien wat minder mag, maar... We moeten het gewoon even doen. Everybody listen. Alas, I must inform you that I found the dead bodies of your missing colleagues. How awful. What happened to them? Someone wanted us to believe that they were killed by some swamp animals. But it was all staged. Your colleagues were murdered, and their bodies abandoned to the creatures. What? But why do such a thing? And who murdered them? Brother Virgil confessed to his crimes in front of me. Monster! You will pay for these crimes. These people you killed were our brothers, our friends. You stupid goose. You really believe that I will let you pass judgment on me? You shouldn't have been so quick to accept these lies that could destroy our nation, and want to reveal them for all to hear. You are solely responsible for these deaths. How dare you present yourself as the protector of our nation? Dat gaat echt helemaal fout. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. Oh. Die. 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 Ik heb vooral bij doorgemaakt. Hé, ze hebben een goede armor. Waarom niet? Oh. Hij geeft me 1 coin.
Hij kon me nog geen eens betalen. Dom. Een van deze twee toch de... Nee. Oh, I'm sorry, sister. Brother Virgil fled during the battle. The coward. And naturally, his accomplices fled along with him. What a waste. So many people died. Perhaps I shouldn't have revealed his crimes in front of everyone, but I thought it was the best way of ensuring he would be judged. Considering how high tensions have been these last few days, a fight was inevitable, alas. But you did what you thought was fair. Here, take this, as a token of gratitude for shedding light on these dismal events. Yeah. Alas, we will have to go back to Eden as well. There are too few of us to continue the research. Were you hoping to discover more? Of course. The last tab, but even if we could go there, that would be more. I think. Don't worry. Deze grote fout. Even. Kijken. Hoe laat is het nu? Dat is 22. Het is nu. Nee. Geef me even de tijd. Ik ben even aan het regelen dat ik de betere optie kan kiezen. Want ik... Dit is... ja. Dit was niet bepaald goed. Oh, ik moet de andere lichamen ook nog even doen. Oké. Dan regel ik even die andere lichamen ook. En dan ga ik dadelijk... Ik ga het even opnieuw doen, want... Dat einde... nee. Gewoon nee. We hadden het kunnen voorkomen en dat probeerde ik. Weet je wat? Protect me in this battle. Your magic is running out. Yeah. Protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Our enemies. Ik heb niet genoeg denk ik. Laat me even. Shit the bull. May the shadow engulf our enemies. Your armor is falling apart. Your magic is running out. Take a potion. Dit duurt langer dan ik had gehoopt dat het zou duren.
This poor soul was almost entirely devoured. He must have been killed by swamp animals. Even so, this wound looks different from the others. It looks like a knife wound. You're right. He was stabbed before being fed to the animals. But anyone could have used such a blade. These fang marks were impressive. The poor man didn't have a chance. He must have been attacked by a large reptile. Most likely a Lowola. But what was he doing alone, so far from the camp? It seems obvious now that these disappearances were orchestrated. The deaths of these people were a deception. Only the Renaigse are deceitful enough to do such a thing. They kill each other and accuse my people. This virgin, he wants to push aside this woman at all cost. He must be the culprit. Indeed. I think that we should go find this brother and... Hello. Brother Virgil. Indeed. I regret to say... Only the... Fine. The order to ensure that can you imagine even without... Come, you can smite. This Renai, the priest. It is but he has be careful. Oké, ik ga het niet eens doen. Ik ga niet nu doen. Ik ga hem gewoon wegsturen. Sorry, Brother Virgil, but I cannot accept. You will take your belongings and leave this place. The research will continue and their discoveries will be studied by wiser people than you. The decision to reveal them or not will be theirs. I see. My colleagues and I will go back to Eden. I hope that you don't regret your decision. Nee, ik heb je geld niet nodig. Zie je, nu zijn er ook meer levens. Alas, I have found the dead bodies of your colleagues. How horrible. But how? Oh, perhaps I should have listened to Brother Virgil. Nee. I doubt it. Brother Virgil is responsible for these deaths. He was hoping to blame the natives for them and discredit you. What? But why would he? He will have to answer for his crimes. As I do not have the authority to arrest him, I sent him back to Eden. If you want him to face judgment, you will have to report what happened to the Mother Cardinal. You are right. As soon as we get back to civilization, I will make sure that she hears about it. Once more, your help has been a blessing. Take this. Alas. We will have to go back to Eden as well. There are too few of us to continue the research. Were you hoping to discover more? Of course. This place was but a single step in St. Matthias's journey. The last tablets speak of a journey northbound, further up in the swamp. But even if Virgil is no longer a threat, we are not sufficiently well equipped to go there. We could go there for you if you wish. You just have to tell us where to look. That would be marvelous. Of course, you would have to start from the excavation site where he wrote this. I think I noticed a path going north when I was there, actually. Look for any traces of life. Perhaps you will be lucky enough to find more of his writings. That would be fantastic. Don't worry. I will conduct this research and come find you here if I uncover anything. Kom ook doen. Dingen gaan zoeken. Oh. Ja. Die. Yes. Oh ja, en deze heb ik ook nog. Doen. Oh ja. Wat is hier allemaal? Allemaal die slecht is. Drop. En drop.
Gun. Nee, ik heb wel geen gun. Wacht met je gun. Oké. Nu heeft het heel veel pijn. Ik heb nog een kwartier. Ik ga kijken of ik binnen een kwartier achter kan komen wat er aan de hand is. Niet dit kapot. Zo maakt ik het ook al. Oh, daar. Oké, ik weet het al. Ik moet omlopen. Zolang die beesten niet zijn gespannen, heb ik het best. Huh? 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 Ik ben weg. Oké. Dat, oké. Ik ben zo door de war, je wil niet weten. Oké. Ik vind deze swamp eng worden. Hier kan ik ook niet langs. Toch? Nee. Oké. Wacht, hebben jullie een doorgang? Gaat het niet vanuit? Nee. Je weet niet. Nee. Teleurstellend dit. Oké, dan gaan we andersom lopen. Hier zo, dan werkt het meer in beeld. Ik vind het wel random, deze swamp. Hallo. Naar links. En naar rechts. Oké, we moeten naar rechts in ieder geval. Er moet een manier zijn om hier te komen. Hoe? Wacht even weten. Ik denk niet dat je het weet. Dat is die slang weer. Oké. We hebben open. Dit was... oké. Het is open. Dit was een paar afleveringen terug was hij dicht. Oké. Wat deze open kan. Kan nu slangen ook open? Zou je zeggen. Dan kan die andere ook open. Oeh, dat weet ik nog steeds niet meer.
die andere open. Die, wat is het nou voor mij? Een leguaan. Of kikker. Nee, of leguaan. Deze ook niet open. Oké. Er is wel een doorgang hier. Oké. Oké. Ik loop gewoon rond. Wat nou als ik... Ik ga kijken of ik het kan proberen. Nee. Wel. Ik wil proberen. Opslaan. Ik denk dat ik een kistje en zo moeten doen, maar hij laat me dat niet doen, dus... Ik denk al gewoon of hier moeten wezen, maar je moet ook zo stoppen, eigenlijk. Misschien? Karans, do you need something? I must leave you. See you later. Dit is van eng. Vooral met de feest. Ik ga nog even één ding doen. Even denken. Nog één ding doen voordat ik ga stoppen. Ik moet en zal nog één ding doen. Ja, misschien ga ik meerdere dingen doen. Maar sowieso één ding wat ik moet doen. May the enlightened protect me in this. May the enlightened protect me in this battle. Ik kom hier eigenlijk alleen maar voor voor twee dingen. Dus. Wacht. Dit heb ik al gehad. Shit. Nou, wat is dit? Nee. Dit ook niet. Deze. Ik ben helemaal aan de andere kant van de map. Lol.
En ik wil eigenlijk al op 5000 stoppen, maar kijken hoe het gaat. May the enlightened protect me in this battle. May the enlightened protect me in this battle. Gewoon rennen jongens, gewoon rennen. Hij weg. Oh, daar. Ga de goede kant op. Hallo. Ja, hier moet ik. Het is niet opnieuw hergespeld. Ja, dat is ook niet van. Dit was de grote attack. Hier waren de meeste. Kijk maar dit naar. The nest is destroyed. The Master Hunter will no doubt be relieved to hear it. Ik heb zelfs 3 voorbeelden te doodmaken. Kijk, de mensen in de twijfels gaan me steeds aardiger vinden. Weet je? Dat is ook mijn doel. Een van mijn enige doelen. Master Hunter. Is dit een Master Hunter? Find it. Oké, we gaan daarheen. Oké. Ik probeer het snel te houden. Ik hou het zo kort als ik kan. May the enlightened protect me in this battle. Waarom moet hij dat fiets zeggen? Waar ga je weg? May the enlightened protect me in this battle. Here comes our pay, boys! Oh. Hey. Dat gaat naar mij op. Maar we gaan hem niet aanvallen. Kijk. Dat is wel wel.
Ah, ik loop wel de goede kant op, oké. Komt misschien bijna goed uit ook. De timing. Let's go. Minder fijn. May the enlightened protect me in this battle. Wat is dit? Wat is dit? Altijd. Ja, hier moet ik niet heen. Ik moet er niet heen, maar het is wel fijn dat ik hier kwam. De wagen uit. Even voor even gaan. Hier toch? Hier verder. Bij dit. Hier ergens. Ja, bijna. Hier. Ah, blue. I don't like blue. Ik hou niet van blue. Blue. Oh, dat is deze cave. Deze cave heb ik al. Ah, even voor reset deze cave. Is running out. Take a potion. Let's return to the village. Their families need to be informed. Ja, ja. Ik moet echt 2 families gaan brengen. Dol. Daar heb ik zin in. Helemaal terug te lopen. Maar ja, dat is waarschijnlijk wel het beste wat je kan doen. Ik ga deze missie vandaag afmaken. Dus ja. Waar moet ik heen dan? Heel top. Dat die zin ga je waarschijnlijk vaak horen vandaag. Oh, hey. Hey dude. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ja, dat is omhoog als wacht. Maar ik ga het potje zelf maken, want ik hoor eigenlijk al te gaan douchen. Nou, net slapen. Dus, hey. Hallo. Hoi. Well, Almanawi, have you found my brother? I found him, but... Yeah. I'm truly sorry. Your brother is dead. May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing. They must have forgotten the hour. Night took them by surprise, and a Tenlin crossed their path. I found both of them in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body. To give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved, in a cavern
near the clearing. But it is a dangerous place. Other Tenlands might still be roaming there, though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you, Onol Manawi. I will not forget this. I must be leaving. Waar hij niet doodgaat. Volgende. Go. Go. Do you have any news? Do you know where my sister is? Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Nah. Ser Tonsidag, please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of a great Tenlan, not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts? She knew the danger. She went out to meet the young fisherman. The time must have flown by, into the night. I am so sorry. We found them both dead. I must bring her body back to carry out the rite. You should not go alone. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your counsel, Onol Manawi. 2 deaths are enough. Thank you. Thank you. I must leave now. Kijk eens. Sorry. Sorry voor het slechte Oh. Fik sneu. Kijk, ik ga nu wel stoppen, want kijk. Ik heb alleen hier nog een missie. En hier nog een missie. Nou, deze is stom. Dat gaat niet hoe ik kan komen. Dat is een andere keer. En deze, dat is met dat ik er toegang kreeg. Dus ik kan niet goed zetten. Eraf. Dit. Cool. Maar ik stop de livestream hier. Ik hoop dat je het leuke livestream vond. Ja, doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Want ik heb 5 dislikes. Maar waarom heb ik 5 dislikes? What the fuck? Ik ga zielig zijn. Ik ga mezelf leken. Nice. Maar ja, ik heb doe alsjeblieft een like. Het zijn 6 dislikes. Dat betekent wel dat er 6 mensen hebben gekeken. Hey, positiviteit hier. Maar ik ga. Ik ben morgen weer live met een nieuwe livestream en hoop dat mijn koptelefoon nog binnengekomen met betere kwaliteit. Dus ja, later. En morgen ben ik waarschijnlijk weer live rond